Na mtazamaji, ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu kwenye habari hizi za kutoka mashinani. Mchana wa leo tumekuandalia mengi tu, habari tendeti za kuaminika na zenye uketo, hususan Mandonga mtukazi mwanandondi toka Tanzania tayari kesha wasili humu nchini na anatarajiwa kuanza kupigana hapo kesho. Lakini mwanzo tupate vidokezo. Anything that brings women to parity with men, I will support. We now have 102, if I'm not wrong, 102 women parliamentarians. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake Amason Kingi wameahidi kuunga mkono sheria ya thuluthi mbili ya uwakilishi. One fellow is Lisero, aged about 80 years. Was burned inside their two-roomed house by his grandson named Lisa Lisero. Polisi eneo bunge la Huisero wanachunguza kisa ambapo ajuza wa miaka 80 anadaiwa kuteketea kwa nyumba hadi kufariki. Mtu akishaandikwa kazi, mimi kama kiongozi wa wafanyikazi, huyo sio mtu wa governor. Katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi cha Koto Francis Atwoli amewaonya magavana dhidi ya kuwafuta kazi wafanyikazi wa kaunti. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Tufanye mtagusano kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake seneta wa seneti Amason Kingi ameahidi kuunga mkono wa bunge wanawake ili kufanikisha sheria ya thuluthi mbili ya uwakilishi. Uongozi wa mabunge hayo mawili umekariri kuwa kuchelewesha kutekeleza sheria hiyo utaendelea kusambaratisha maendeleo ya wanawake na kuna haja ya kusisitiza mchakato huo bungeni. It brings women to parity with men, I will support. Regardless of who brings it or how it is brought, because like Obama said, you cannot win a game if you are playing with half of your team outside the field. What you want us to do as your speakers, you know the new constitution is very liberal. In the old days, only government brought legislation to parliament. No member. Eventually they loosened a bit, you have to bring a motion. The House must approve your motion. Then you have to go and draft a bill. And that bill again has to go through the AG, who can decide that it is not good enough and it dies there. Now, you can sit, generate an idea, draft a bill, and my office, and I have no doubt my brother's office, will give you everything you require to support you, research, financial services, everything for you to meet. The message that should ring loud and clear across our land presently and going forward is that political leadership in this country is no longer preserved of men. Honorable members, as we gather here today, we must commend KEWOPA and its array of eminent partners for having walked this journey resolutely and with unflinching determination, ushering us to the point where we are today. Inevitably, we must come to the consensus that unless women achieve equal status within governance and political structures, our efforts to strengthen the democratic base and expedite crucial social and political reforms will be answered. Na mtazamaji, sasa hivi tukielekea kule magharibi mwa Kenya ni kuwa wakazi wa eneo la Sikusi, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, wameteketeza vifaa na bidhaa mbalimbali vya ajuza moja vinavyokisiwa kutumika kwenye shughuli za ushirikina, huku mshukiwa huyo akifanikiwa kutoroka, jinsi Disho Namanya anavyotueleza. Za mwizi huwa ni 40 sawia na mshirikina huyu kutoka eneo la Sikusi, kaunti ya Bungoma.
Kioja cha kushangaza kilishuhudiwa katika soko la Sikusi, huku wenyeji wenye ghadhabu wakivamia maskani ya mshirikina huyu. Wakazi hawa wanasema imekuwa mazoea ya ajuza huyo kufurushwa kila eneo analoishi, chanzo kikiwa ni madai ya kujihusisha na visa vya ushirikina. Ikawa ni zamu ya wakazi hawa wa Sikusi kumkana waziwazi na kuteketeza vifaa vyake ikiwemo sukari, mtama, miongoni mwa vinginevyo. Huyu mama alikuwa anaishi Nairumbi, akafukuswa. Akaenda Matonyi, akafukuswa. Ameenda Netima, akafukuswa. Amekuja Kibabi, akafukuswa. Kitu kinafanya wakimfukusa ni mambo ya uchawi. Siku ya leo tumepata nyama ambayo sisi tunaita wasinde, huwa anawavalisha kwa shingo. Ameweka hapo. Tumepata kuku ambazo zimekaa zaidi ya miaka karibu 10 zika hapo. Sasa kumaanisha siku ya leo sikusubia naye mahali penye anazaliwa, sisi kama wanakijiji wa Sikusi tumemkataa. Wanasema ajuza huyu amekuwa akijihusisha na msururu wa visa vya uchawi, ambapo wamiliki wa nyumba wamekuwa wakilalamikia kuhusu mienendo yake, kama wanavyoeleza wasimamizi wa vijiji eneo hilo. Shosho ambaye ni shemeji yangu alitoka jana, akatoka kaenda safari, lakini alikuwa ameambiwa na landlord wake atoe vitu, na vile alikataa, landlord wake akaweka vitu nje. Sasa yeye vile alirudi akapata vitu kama viko nje, hakuangalia na akakimbilia kwa mkasa ambaye ni mimi. Huyu mama nimeshapata ripoti yake kwa muta, lakini niambia kwamba huyu mama ni mchawi, tunataka tumfukuse katoka hapa. Nimepata hata ripoti ya mwenye alimpea nyumba, akaniambia enda waambie huyo mama atoke kwa nyumba yangu. Siku ya leo nimepigiwa simu na mkasa wangu mwenzangu, akaniambia kucha tuende kwa soko. Huyo mama mwenye ameishi kwa hiyo nyumba, mwenye nyumba ametoa vitu vyake nje. Cha kushangaza zaidi ni kupatikana kwa mavazi ya kidini, picha za dini, kando na mkazi mmoja kudai kuwa ndoa yake ilisambaratika kutokana na ushirikina huo. Alafu kitu ya kushangaza, tumepata hii nguo na yeye ni mtu wa moyo mtakatifu wa Yesu. Sasa tunashangaa, unaweza vaa nguo kama hii na wewe ni mchawi. Alafu hii nayo ni ya watu wa charismatic, na hao ndio wale wanakuwa wanatoa uchawi wa kanisa ya Katoliki. Sasa sisi tunashangaa sana. Kwa sasa wametoa ilani kwa wale watakaojihusisha na visa vya ushirikina eneo hilo, watakabiliana nao iwapo watapatikana. Dishon Amanya, Lookuptv, kaunti ya Bungoma. Naam, asante sana Dishon Amanya kwa habari hiyo. Na tukisalia kule magharibi mwa Kenya, ni kuwa katibu wa chama cha wafanyikazi cha Koto Francis Atwoli amewaonya magavana dhidi ya kuwafuta kazi wafanyikazi wa kaunti, hasa walioandikwa kazi na magavana wa hapo awali wakibandikwa kuwa wafanyikazi hewa. Atwoli alisema haya katika eneo la Huisero, kaunti ya Kakamega, alipohudhuria mazishi ya Solomon Ahonya. Mtu akishaandikwa kazi, mimi kama kiongozi wa wafanyikazi, huyo sio mtu wa governor, huyo ni mfanyikazi wa county government. Hapana governor mwingine kuja anaanza kumuita hapa we have ghost workers, ili wale waliandikwa na governor mwingine wafukuzwe, naye tena aanze kuandika wengine fresh. Hiyo italeta shida. Wewe fanya kazi na wale watu waliandikwa. Vile sasa hivi katika national government, William Samoei Ruto anafanya tu changes, analeta mawaziri wake, permanent secretaries wake, na wale civil servants ni wale waliandikwa na President Daniel Toroitich Arap Moi, wale wajafikisha miaka 60, na wale waliandikwa na President Mwai Kibaki, na wale juzi wameandikwa na Uhuru. Bado wako kule kwa jini wafanyikazi wa nchi ya Kenya kupitia kwa hiyo serikali. So I want to urge governors throughout the Republic of Kenya to maintain status quo by making sure that none of those employees who are employed by previous administration of the county government should not be branded as ghost workers.
Na mtazamaji, tukielekea kule pwani mwa Kenya ni kuwa mamlaka ya bahari nchini imewaonya mabaharia wanaoendesha shughuli zao bila leseni, huku ikisema mabaharia hao wenye leseni tu ndio wataruhusiwa kuendesha shughuli za uvuvi na za watalii. Akiongea katika bustani ya Malindi, mkurugenzi wa mamlaka hiyo eneo la Pwani Alex Munga amesema operesheni hiyo inanuia kuleta uwajibikaji na uadilifu katika sekta hiyo. Since we are doing this exercise not for the sake of harassing any operator in our country and for us to encourage compliance, we, together with the Office of the ODPP, decided to apply the diversion policy, where violators who admit non-compliance are taken through they're taken through the diversion policy, where they sign an agreement that they will make changes within a period of time before they go back to operations, instead of taking the normal route of the court processes. So we are here conducting that program, and the program is not targeting just fishermen. The program is not targeting tourist vessels, but all vessels operating in the country, including other counties with jurisdiction. Na mtazamaji, habari hiyo kutoka pwani mwa Kenya inatupeleka katika muda mfupi wa mpumziko. Usibanduke, manake tuna mengi tu, hususan Mandonga mtukazi tayari hashawasili Kenya, na tutakuwa na kutaarifu mengi, manake mwanahabari wetu Robert Chacha yuko huko na atakuwa na taarifu mengi zaidi. Do you need a dose of hope? If so, you are in the right place. We think of ourselves around here as hope dealers, delivering truth, power, and inspiration to hearts and minds all over the world. If nothing else has worked for you, why not give the God thing a try? For it's in the presence of God that you'll find everything that you need. Amen. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za kutoka mashinani. Naarifiwa kuwa mwanahabari wetu wa spoti Robert Chacha tayari yuko kule kwenye yuko jijini Nairobi, ambako mashindano ya ndondi yanatarajiwa kuanza, ambapo mwanandondi kutoka nchini Tanzania Karim Mandonga aliye nchini anatarajiwa kupigana hapo kesho kwenye shindano linaloandaliwa hapa jijini Nairobi kwenye jumba la KICC. Mandonga atapigana na Daniel Wanyonyi mwendo wa saa 12 jioni
hapo kesho. Hebu tuungane naye na tutaarifu mengi zaidi. Asante sana, bila shaka tuko moja kwa moja katika katikati mwa jiji la Nairobi ambapo ni archives, ambapo kulikuwa na pilika kupimana mizani na vile wanabondia wakilugha kimombo wakisema kwamba wakifesiana. Kumbuka kwamba hao walikuwa wanapima uzani kuhusiana na bondia ambao zinakuja hapo kesho. Hapa ndio ilikuwa maeneo walikuwa wanafanya shughuli nzima. Kumbuka kwamba ni siku ambayo inaongoja kwa hamu na hamumu, shughuli nzima ikipigwa katika ukumbi wa KICC hapo kesho, mashabiki wakirewa kukusanya na kukuja kwa pamoja angalau kushuhudia mpambano huu. Kumbuka kwamba ni mpambano ambao wangu wamesubiria ni ule wa heavyweight kati ya mtu kazi Madonda pamoja na Wanyonyi. Alikuwa anasubiria kwa hamu na hamumu, tukawa baadaye kumefanya mazungumzo na wote wawili, basi tusubirie tu. Lakini hapo nilikuwa watu ambao walikuwa wanapima pale mizani, labda naongea na wewe. Tumeona kwamba baada ya wana mabondia kuja hapa naweza kupima mizani yao. Je, umuhimu wa shughuli kama hii ni ipi? Tuanze na jina lako. Okay, kwanza kabisa najulikana kama Susan Kakai. Tulikuwa tunawapima uzito na tunawapima blood pressure ili tujue afya yao iko salama. Na labda hapo kwa kupima pressure na afya yao mlikuwa mnazingatia vitu gani? Tunazingatia sana uzito wao na pressure na sukari. Labda standard ya mwanabondia ni ipi ya uzito wao? Hapo sijajua kwa kweli. Kwa bila shaka ndivyo kwamba walikuwa wanapima madaktari. Labda nikuongezea na wewe, sema tu dakika moja tukichache tuweze kuzungumza na hiyo ni ambacho ambao walikuwa wanapima madaktari. Labda tuambie jina, unaitwa nani? Na hii leo maana ambao mko na Avenue Healthcare, je, uzani kamilifu wa mwanabondia ni upi? Kwa majina naitwa Eric Mua kutoka Avenue Hospital. So tukiangalia kwa uzani, hakuna ile uzani specific, ni vile kuna zile grouping. Kuna wale wa featherweight, kuna wale wa midweight na kuna wale wa heavyweight. So lazima tuangalie kama mchezaji ako kwa ile weight anafaa kuwa. Ndio usipate mchezaji wa heavyweight anacheza na mwingine wa featherweight. Yes. Na mko bila shaka hapo tumesikia kitu kama doping. Je, kwenye boxing pia kuna doping? Yeah, kwa kila mchezo kuna doping. Juu doping inasaidia mtu kumuongeza nguvu. So lazima tuangalie hiyo maneno yote, tunaangalia hata sukari yake. Na labda mwanabondia kipatikana mnamfanyaje kutokana hapa? So sisi tukipata kuna shida yote tunaipeana kwa wale viongozi wao ambayo ndio hiyo commission yao ya Kenya, alafu inafuatilia kutoka hapo. So sisi ndio tunawapea either go ahead kuambia huyo ako sawa ama kuambia huyo anahitaji kuchunguzwa. Naam, safi kabisa, ndivyo hali ilivyo. Basi kumbuka kwamba hapo kesho ndio shughuli nzima ambapo ngumi ya sogunyo itakuwa inafanyika katika ukumbi wa KICC. Naam, jina langu ni Robert Chacha kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Na mtazamaji, ni mashindano ambayo yanaendelea kungojewa kwa hamu na ghamu na Wakenya, hata pia wale wa Tanzania pia kutoka kule watakuwa wanafuatilia moja kwa moja waone kama sisi wa Kenya tutapata ushindi ama wao watapata ushindi kupitia Mandonga mtu kazi. Na moja kwa moja tuelekee kaunti ya Samburu. Ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Jonathan Lelelit amewaonya wote wanaojiingiza kwenye shughuli potovu ya uavyaji mimba katika kaunti hiyo kuwa watachukuliwa hatua kali. Aidha, amewaomba walio na habari kuhusu maeneo kama hayo wapige ripoti mara moja kwenye vituo vya usalama. Tukiwa na hizi reader tutakuwa na library ya community na pia watoto wenu tulipatana na wasichana warembo, very beautiful small girls and boys kwa huko Samburu Girls Foundation, very young, about 3 years 2 years. Na tukaambia hii watoto walikuwa wameletwa hapo because wakati walisaliwa wakati wamesaliwa ati msichana hakuwa kwa Kisamburu hakuwa amefika kuruhusiwa na kusaa. So those kids walikuwa na uwawa na I cried. Na tumesema kutoka leo sisi kama county government to abortion, vile tunakataa early marriage, we will support those people wenye wanakataa abortion. Hakuna mtu anafaa kufa hii dunia hii ila Mungu ndio amesema unakufa. Hata ukiwa tumbo wewe ni binadamu. So anybody mwenye atajaribu tena kufanya abortion, sisi kama county government hatuko na wewe. And anybody mwenye atafungua center ya kurescue hizo kids wenye wanaabortiwa, will partner with them. But lakini tunataka kupeana hii
kwa kila mahali Samburu. Ukiona msichana mwenye anasukumwa kuua mtoto yake, waelete kwetu. Hatuwezi kosa kusaidia. Hata mimi naweza saidia na pesa yangu, senator naweza saidia, kila mtu hapa. We will not allow kids to be killed in this county again. Na sasa hivi tukiangazia masuala ya elimu, ni kwa washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Kisii wamesikitishwa na baadhi ya mapendekezo ambayo yanatolewa kuhusu mtaala wa CBC. Washikadau wakiwemo wazazi wamesema kuna changamoto ambazo zinakumba utekelezwaji wa mapendekezo hayo, wakitaja kuajiriwa kwa walimu waliohitimu kwa mfumo huo kama mojawapo, huku wakitaka tume ya kuajiri walimu ya TSC kutupilia mbali masharti walionayo. Sisi kama watu wa Sakili naona kama tunaenda kuwa na kazi ngumu hapa mbeleni. Asa hii chopo liliundwa kuja kushughulikia maneno, alikuja mashinani. Asa Kisii County ilikuja likamazia Kisii University. Alikuja kama tuseme hapa kwetu Nyanko ama kule Kutoka Mashinani. So kuna shida. Serikali angalie vizuri vile wameelezea, ili hatutaki watoto wetu wakuje kuacha shule waende kufanya mambo ya street boys kule town. Tafadhali weka mikakati mizuri hii isaidie hao watoto. Ndio na sisi tujue ya kwamba tuko na kisa. This is Kids Connection, the #1 show that is the most educative and entertaining show all over kids. That's why we make sure to bring you the best. Let's meet same time, same place, only on Lookuptv. With me, your amazing host, Naye Sammy, and your favorite co-host, Stephen Wadima. Bye! Do you need a dose of hope? If so, you are in the right place. We think of ourselves around here as hope dealers, delivering truth, power, and inspiration to hearts and minds all over the world. If nothing else has worked for you, why not give the God thing a try? For it's in the presence of God that you'll find everything that you need. Amen. Call people, shout, call people to come to the house of God. Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? Come, let us return to the Lord. I release the grace of good news. Jehovah, you are our healer. You are Jehovah Roveka. You are Jehovah Tisidikenu. You are Jehovah Mekadish. Say it. Mtazamaji, unaendelea kuitazama habari zetu za kutoka mashinani. Tukirejelea taarifa ya hapo awali, ni kuwa washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Kisii wamesikitishwa na baadhi ya mapendekezo ambayo yalitolewa kuhusu mtaala wa CBC,
Washikadau wakiwemo wazazi wamesema kuna changamoto ambazo zinakumba utekelezwaji wa mapendekezo hayo, wakitaja kuajiriwa kwa walimu waliohitimu kwa mfumo huo kama mojawapo, huku wakitaka tume ya kuajiri walimu TSC kutupilia mbali masharti waliopewa. Sisi kama watu wa Sakili naona kama tunaenda kuwa na kazi ngumu hapa mbeleni. Hasa hii chopo liliundwa kuja kushughulikia maneno, alikuja mashinani. Hasa Kisii County ilikuja likamazia Kisii University. Alikuja kama tuseme hapa kwetu Nyanko ama kule Kutoka Mashinani. So kuna shida. Serikali angalie vizuri vile wameelezea, ili hatutaki watoto wetu wakuje kuacha shule waende kufanya mambo ya street boys kule town. Tafadhali weka mikakati mizuri hii isaidie hao watoto. Ndio na sisi tujue ya kwamba tuko na kisasi kingine hapa mbeleni. But again, we'll have to support the government. The decision that they made in terms of bringing the junior secondary to primary schools is something which is laudable. Na ukiangalia pia wana ajili walimu kwa ile kiwango ya junior secondary school 30,000. This is a good program. But again, we're asking ourselves a lot of questions in terms of watatosha. Looking at all the primary schools that are across the country. But we are hoping that there will be a lot of guidance, and this should go also to the parents. Si kwa walimu peke yao na wale ambao tuna mashule ya kibinafsi, but pia hata hizi public schools, now we can be able to accommodate these particular schools. Another big question imekuwa kulikuwa na mjadala mkuu about mabweni, shule za mabweni. Would there be primary schools having boarding facilities within the schools? Of course, I know the policy is not out in terms of kama itakuweko mwaka huu ama mwaka mwingine. Again, the government needs to come out very clearly and say, yes, many people are thinking we are taking children to school, running away from responsibility as parents, lakini pia inafaa iko na mwafaka kabisa ijulikane kama boarding schools takuweko until nini. Which is a big issue. We are asking the TSC to drop the issue of putting a condition that teachers who are going to be employed should be CPC compliance. This is a very big challenge. Teachers are supposed to be employed. First, they should be taken in for training of CPC before the absorption. Therefore, I am for the issue that this TSC condition is not all that valid as per now and cannot be able to work. It is going to rock out so many teachers who are going to be employed. And therefore, I request the Minister of Education and that the TSC to drop this issue with the immediate effect. Na mtazamaji, tafakari haya. Je, una ndoto ya kumiliki nyumba kwa bei nafuu? Kampuni ya ujenzi ya Makiga imerahisisha ndoto ya wengi humu nchini na hata nje kwa kuzindua mashine ambayo itarahisisha kazi ya ujenzi wa nyumba yoyote ile kwa bei nafuu na kwa haraka sana, kwa kutengenezwa matofali yanayotumia udongo wa kawaida na kuchanganywa na simiti kwa kiasi kidogo sana. Mashine hiyo ya Makiga inatumika sana na zaidi ya maelfu ya watu humu nchini. Imerahisisha kazi ya wengi na hata kutumika kuendeleza biashara ya ujenzi. Cecilia Lubanga anatuletea taarifa hiyo kutoka kaunti ya Makueni. Wajenzi kazini. Ni shughuli iliyoanza wiki iliyopita. Imebaki siku chache tu mwenye nyumba apate kuingia katika jumba hili. Jumba hili limejengwa kwa matumizi ya mashine ya Makiga inayounda matofali papo hapo. This machine is used to introduce affordable housing in the country by making blocks that interlock and cut on costs. The inspiration behind Makiga is to bring a solution to housing, because building in Kenya or building in Africa is very expensive. So what we have are machines that are manual that are used to reduce the cost of construction in Kenya. Makiga has been in existence for the last 40 years, and we have been selling these machines into the market, and we have sold close to 1 million machines, and we have been able to construct about 20,000 houses. That involves schools. We have built schools even in the DRC Congo, and we have built homes for people even here in Kenya. So
what I can say is that the Makiga machine, where the company started, is what has been able to assist many Kenyans to be able to build and also to be able to provide affordable housing as a business as well. Inaundwa kupitia mawe yanayochukua muda mfupi kutengeneza kwa kuchanganya maji, udongo na simiti, kisha kutumia mashine hii inayounda tofali moja moja. We have been able to build from bungalows to maissonettes, and the machine, the Makiga machine is able to make blocks that can even make high-rise structures. What you just need is to ensure that you have some very good columns for your houses, and it has been approved by KEBS, and many architects who do their drawings, they can actually incorporate the blocks into the plans as well. Mashine hii ya Makiga inauzwa kwa shilingi 100,000, lakini ina manufaa si haba, ikiwemo uuzaji wa matofali na kurahisisha ujenzi na hadi 50%. With a minimum of 4 guys, you can be able to make about 500 blocks in a day. And these blocks, they're usually interlocking such that when you're building with the blocks, you do not use mortar between the joints. So the machine is not mechanized, so it is a manual machine which does not use fuel. It does not need much of maintenance, is just oiling the movable parts. Kampuni ya ujenzi ya Makiga imeuza mashine hii kwa zaidi ya miaka 30 na kwa wateja wote ulimwenguni. Azimio lao likifanikishwa na ile ya Rais William Ruto ya kuwezesha wananchi kuwa na nyumba nzuri za bei nafuu. Kampuni ya Makiga inanuia kuendeleza ndoto hiyo. Mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari hizi za kutoka mashinani, na kutakia mchana mwema. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Shukran za dhati.